Hello my dear students, I hope you are fine and you are studying well. In this video we will continue our lesson which is about solution, and by the end of this video you will be able to know the physical state of solution and identify its types. Before we start, let's recall what we took in the previous video. Solution is a homogeneous mixture. It is of one phase and it is made up of solute and solvent. Physical state of solution is same as the solvent. Example: salty water is a solution because it is a homogeneous mixture. Salty water is made up of one phase, so it is a homogeneous mixture, so we can call it solution. Which part is the solute here? Salty water, salt and water. Which one is the solute? مين اللي دايب هون is the salt، الملح اللي دايب. And which part is the solvent? مين اللي عم بيدوب؟ مين اللي عم بيقوم بفعل التدويب؟ الwater. So water is the solvent. What is the physical state of this solution? So as we said that the physical state of solution is the same as the physical state of solvent. So I look at the solvent. Is the solvent liquid, solid or gas? Water is liquid. So the physical state of our solution is the same as the physical state of solvent, which is liquid. Now please, I want from you to open your books, page 61, and let's read together activity 2. Pour 100 milliliter of distilled water in the first and in the second beaker respectively. So they bring two beakers. حطوا بأول واحد 100 milliliter of distilled water and in the second one the same. يعني بالاثنين صار في بقلبهم water. Add some sugar into the first beaker. So بأول beaker حيصير في بقلبه water and sugar. And a few millimeters of acetic acid into the second beaker. بحط أسيد بتاني بيكر few millimeters، يعني كم نقطة من هيدا الأسيد لتاني بيكر اللي فيه بقلبه water. So صار في عندي two beakers. أول بيكر فيه بقلبه acetic acid as you see in your books, page 61, figure 5a. And the second beaker which contain water and sugar as you see here in the picture or in your books, figure 5b. Number 3, still the two mixtures. So بنحركهم كتير منيح ل the two mixtures اللي هو واحد sugar and water والتاني water and acetic acid. Number 4, remove the cap of the soft drink bottle and pour the contents in the third beaker. So بدهم إيانا نفتح طبة أي مشروب غازي. soft drink البيبسي، الميراندا، 7 up, whatever they are called soft drink. So بدي افتح البيبسي شوي وحط صب منها شوي بقلب بيكر as you see in figure 5c, soft drink. So أي drink من الأسيد من المشروبات الغازية بيجي أنا بصب منهم شوي بقلب a beaker. So in this activity I have 3 beakers. The first one which contain water and acetic acid, the second one which contain water and sugar, and the third one which contains soft drink. I want to ask you a question. Do these 3 mixtures solution? Think. Surely they are solutions because they are homogeneous mixtures. So they consist of one phase. ما عندهم كذا طبقة in order to call them heterogeneous mixture. They are homogeneous mixtures, so they are called solutions. So let's read now the analysis. In each of the 3 cases, what is the physical state of the solute and that of the corresponding solution? So عم يسألنا على physical state، يعني physical state إذا كان solid or liquid or gas لا solute and for the solution. So let's together make a table for the 3 figures. وبكل figure خلينا نطلع مين هو الsolute مين هو الsolvent ونحكي عن ال physical state of the solution and the physical state of the solute. Let's start with figure 5a, which consists of water and acetic acid. So who is the solute؟ مين اللي دايب هون؟ اللي دايب هو الأسيتيك أسيد، هو هيدا البارت اللي دايب. مين اللي عم بيداوب؟ هو is dissolving الwater. So solute هو acetic acid والsolvent هو الwater اللي عم بيداوب. What is the physical state of the solute? The physical state of the solute هو liquid. الأسيتيك acid liquid. طيب what is the physical state of the solution?
physical state of the solution it is the same as the solvent. So الsolvent شو هو liquid, gas or solid؟ الwater هو liquid. So أكيد هتطلع physical state of the solution it's a liquid. Let's go to figure 5b. Here we have water and sugar. Who is the solute here؟ مين اللي عم بدوب؟ Surely it is the sugar. Sugar it is the solute part. مين اللي عم بدوبها؟ The solvent, which is water. What is the physical state of the solute؟ الsolute here which is the sugar هو عبارة عن شو؟ عن solid. What is the physical state of our solution؟ It is a liquid. Why؟ لأنه الsolvent اللي أنا مستعمليته بفيجر 5b it is a water which is what؟ liquid. So أنا بهتم لما بدي جاوب على physical state of the solution بالsolvent as not the solute. طيب the last figure, figure 5c. We have here soft drink. نحن على طول السوفت درينك اللي هن البيبسي or 7up or ميراندا or whatever هيدول يا مس بيكون على طول فيهم دايب بقلبهم كربون dioxide which is a gas not good, it's a toxic, and because of that these soft drinks are not healthy. So أنا عندي فيهم دايب بقلبهم بقلب الووتر بيكون في غاز هو الكربون دايوكسيد اللي هو المسؤول أول ما أفتح أنا الطبة بيطلع شوية غاز. أوكي هيدا الغاز بيكون عبارة عن الكربون دايوكسيد. So هون بالسوفت درينك keep in mind إن أنا في عندي كربون دايوكسيد دايب بقلب الووتر it is dissolved in a water. السوفت درينك هو عبارة عن solution هو homogeneous mixture. السوليوت عم بيكون عندي هو الكربون دايوكسيد دايب dissolved in water which is the solvent. الووتر هون هو الsolvent. الووتر عم بيدوب الكربون دايوكسيد. So what is the physical state of the solute؟ الsolute عندي هون هو الكربون دايوكسيد which is a gas. What is the physical state of the solution؟ الwater it is also liquid. So in the three figures the solvent was water, and in the three figures the physical state of the solution was the same as the physical state of the solvent which is liquid. So as a conclusion we can say that solvent in most solutions is liquid whereas the solute could be solid, liquid or gas. So بثلاث ارباع السوليوشن حنلاقي انه السولفنت حيكون liquid. هلا هو ممكن السولفنت يكون gas ممكن يكون solid ممكن يمرق معنا هيك شي بس انه معظم السوليوشنز اللي حيمرقوا معنا حتكون السولفنت liquid. So اجباري physical state of the solution حتكون كمان liquid. Whereas الsolute as you see in the activity number 2 إنه الsolute نحن مرق معنا solid لما كان sugar, liquid لما كان acetic acid, and a gas بالsoft drinks لما كان carbon dioxide in soft drinks. The physical state of solution is the same as solvent. Most of the time it is liquid. So as we said in the previous video and I repeat in this video انه عطول physical state للsolution the same as the solvent and not the solute. والphysical state بعني فيها لهالكلمة انه اذا هو liquid or gas or solid. Now please open your books page 62 and let's read together activity number 3. Pour 50 ml distilled water in the first beaker, 50 ml alcohol in the second beaker, and 50 ml acetone in the third beaker. So عندي أنا 3 beakers. في أول beaker هحط فيه بقلبه distilled water, in the second one هحط بقلبه alcohol, and in the third one هحط بقلبه acetone. The second step is to add some quantities of copper sulfate, glycerine and varnish in the first, second and third beakers respectively. شو يعني respectively؟ يعني أنا إذا حطيت بأول beaker water بلش فيهم بالتدريج بحط فوقه شو copper sulfate. التاني beaker اللي أنا حطيت فوقه alcohol بحط وراه مين؟ الجليسرين. تالت واحد اللي حطيت بقلبه acetone بحط فوقه varnish. طيب the first one where I put يعني هو صار عندي water و copper sulfate. أنا صار في عندي mixture which is blue color. الكوبر سلفيت if you remember it is a blue powder كان عبارة عن بودرة لونها الزرقاء بنستعملها لحتى أنا أعمل mixture with water وعادة it is dissolved in water بتدوب كانت in water. طيب the second beaker عندي alcohol والجليسرين.
In the third beaker we have acetone and varnish. الvarnish it means اللي هو هذا المناجير. الvarnish هذا مثل طلاء الأظافر مثل المناجير. Number 3. Stir the contents of the 3 beakers and stir them. يعني حركوهم ثلاثتهم. So here I obtained 3 mixtures. أول واحد water copper sulfate as you see in figure 7a in your books. figure 7b alcohol and glycerine. والتالت حصلت على الأسيتون and varnish. Read the analysis together. The first exercise. Are the mixtures thus prepared solutions? What do you think? These mixtures, are they solutions? Yes, they are solutions. Why? Because they are homogeneous mixture. أكيد أنا ماني شايفة غير one face من الكوبر سلفيت والووتر. تطلعوا على الفيجر قدامكم تلاقوا بس لون أزرق، ما في كذا layer. مثلا بالتاني ما عندي غير colorless face، يعني ما عندي غير طبقة شفافة. آخر واحد ما في غير طبقة حمراء. So عندي one face in each mixture. عندي homogeneous mixture, so they are called solutions. Number 2. Name the solvent for each mixture. ما نسمي solvent بكل mixture، بس نحن حنزيد من عنا وحنسمي نرجع solute وحنحكي نرجع نعيد what is the physical state of solution in order to understand more. So the figure B7A. What's the solute? مين اللي دايب؟ هو الكوبر سلفيت. مين اللي عم بداوب الsolvent؟ It is a water. So what is the physical state of solution? It is liquid. ليه؟ لأنه as I said in the previous slides that the physical state of solution it is the same as the physical state of solvent. And the water it is a liquid, so solution عندي هو أكيد liquid. Figure 7b. We have glycerine and alcohol. Here الجليسرين هو اللي دايب بقلب الالكحول. So the solute هو what؟ الجليسرين. عطول اللي بيدوب هو السوليوت واللي بيدوب هو السولفنت. So الجليسرين is the solute and the alcohol is the solvent. What is the physical state of solution? It is also liquid لأنه السولفنت هون عندي alcohol والالكحول هو liquid. Figure 7c. مين أنا عندي here is a solute؟ أنا عندي مناجير وبدي إيه مثلا for example المناجير by using acetone. مين اللي بيدوب المناجير؟ بيدوب الأسيتون ولا الأسيتون اللي بيدوب المناجير؟ أكيد الأسيتون أنا بدوب عند المناجير، عشان هيك بستعمله لحتى بس بدي روح المناجير especially girls حيفهموا علي إنه نحن فينا نروح المناجير بنستعمل الأسيتون. So هيدا الأسيتون بيروح للمناجير. كيف بيدوبه؟ الأسيتون بيدوب المناجير، مش المناجير اللي بتدوب الأسيتون. لو المناجير بيدوب الأسيتون كانت شفت أنا بالأخير إنه ما رح يكون في عندي أسيتون، حتختفي الأسيتون. بس مين اللي عم يختفي؟ أنا عندي the varnish. الفارنش هو اللي عم بيدوب بقلب الأسيتون عم يختفي. So the solute here is the varnish and not the acetone. والsolvent اللي عم بيدوب هو الأسيتون. What is the physical state of the solution? It is a liquid لأنه الأسيتون بيكون liquid. Part C. In which case is the solution called an aqueous solution? Well, first, what is an aqueous solution? Aqueous solution is a solution where the solvent is water. So أنا لما بستعمل بالميكتشر اللي عندي باللي قدامي إني أنا دوب السوليوت by using water لما بيكون هالsolvent هو water, then I said for this solution اسمه aqueous solution. Whereas non-aqueous solution is a solution where the solvent is not water. بس لو أنا بستعمل لدوب مثلا for example شي معين بس ما استعملت الووتر، استعملت شي تاني solvent غير الووتر, then the solution will become non-aqueous solution. So أسمع إذا كان الsolvent هو water بسمي هالsolution aqueous solution. إذا مش water شي تاني غير الووتر أنا ساعتها بسميه non-aqueous solution. So in our example, in our experiment, in our activity, which figures are aqueous solution? أي عندي من هول الثلاثة هو aqueous solution؟ عندي واحد بس
اللي هو الووتر مع الكوبر سلفيت. ليه؟ لأنه بس هون أنا استعملت الووتر لحتى in order to dissolve the copper sulfate. whereas the non-aqueous solution are الألكول مع الجليسرين. شايفين كلمة water؟ ماني شايفين كلمة water. الألكول هو اللي كان عم يذوب الجليسرين، يعني الألكول هو كان السولفنت، وأكيد حأعتبره non-aqueous solution. and الأسيتون مع الفيرنش، لأنه الأسيتون هو اللي عم بيذوب الفيرنش، وأنا ما استعملت مي هون، أنا ما استعملت water. لما ما بستعمل water، لما ما بيكون السولفنت water، أنا حقول للسوليوشن non-aqueous solution. في يقول أنا في نوعين من السوليوشن، لما بستعمل water اسمه aqueous solution، لما ما بستعمل water اسمه non-aqueous solution.